Good morning, everyone. I hope all of you are fine. Okay, in the last class, we started word class. Word class means the parts of speech. Word class means the parts of speech. There are 8 classes of words in English. These are the 8 parts of speech. Okay, and I think we have knowledge about the parts of speech, but still we will discuss more about the parts of speech. Okay, so I discussed noun, pronoun, adjective, and verb. Okay. Now I'm going to discuss adverb. I think you know what is an adverb. An adverb is a word that is used to give information about a verb. More information you can say about a verb, adjective, or other adverb. So you can say an adverb can modify verb. First of all, it can modify adjective or it can modify another adverb. Okay, so that can make the meaning of a verb, adjective, or other adverb stronger or weaker, and often appear between the subject and its verb. So the example that I have given here, she nearly lost everything. Nearly actually here modifies the verb lost. Okay, modifies the verb lose, loss. Okay, so you see this is verb modifier. This is verb modifier. Okay, adverb can modify another adverb also. Okay, if I just add another example here, adverb can modify, you see, we know that adverb can modify adjective. You can give example. Adverb can modify verb. Suppose he runs fast. Very fast. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে so fast modifies the verb run here. Runs. Yes, runs. But if you just add another verb here, very fast. Yes, so you will find that very modifies what? Fast modify করছে না? হ্যাঁ, very modifies the adverb fast. Fast modifies the verb run. We have added another adverb. This adverb modifies the adverb fast. How does he run? Very fast. Okay, how does he run? If you think about the first sentence, fast, the answer will be fast. So fast modifies the verb. Okay, if we say how does he run, if you want to say very fast, you will find that the word very, that is also an adverb. Fast is another adverb. So very here modifies the adverb fast. Okay, so you can say adverbs can modify first of all verb, adjective, or another adverb, or you can say it can modify adjective, verb, or another adverb. So among the parts of speech, you will find that the adverbs and the adjectives, modify other words. Adjectives modify noun or pronoun. Adverbs modify adjective, verb, or another adverb. Okay, that's why among the parts of speech, you will find that the adjectives and adverbs are also called modifiers. The adjectives and the adverbs are also called modifiers. Okay, they are also called modifiers. So there is another element that we will discuss. That element is called modifier, and in that case we will give examples of adjectives and adverbs. Okay, so another name of adjective and adverb is modifier. আমরা অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডভার্বকে মডিফায়ার হিসেবেও কিন্তু বলতে পারি। হ্যাঁ, এই দুটোই কিন্তু মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে, আরগুলো না। ওকে, সো in case of adverb, you will find that adverbs can modify adjective, verb, or another adverb. Simply you can say that if you use an adverb in a sentence, adverb actually that adverb modifies the whole sentence. পুরো সেন্টেন্সের মধ্যে একটা exaggeration নিয়ে আসে। ওকে, আমি যদি বলি যে he runs, that is a very simple sentence. এটা কোনো কিছুই বোঝাচ্ছে না, সে দৌড়ায়, এটা একটা নর্মাল সিচুয়েশন। যদি বল যে he runs fast, তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা পুরো সেন্টেন্সের মধ্যে একটা
মডিফিকেশন দেখতে পাচ্ছি। ওকে, সে কিভাবে দৌড়ায়, সে ফার্স্ট দৌড়ায়। ওকে, তখন এই সেন্সে আমরা বলতে পারি অ্যাডভার্ব আসলে পুরো সেন্টেন্সের মধ্যে একটা চেঞ্জ নিয়ে আসে। ওকে, পুরো সেন্টেন্সটাকে আসলে এটা মডিফাই করে ইন আ সেন্স। ওকে, সো adverb is a very important element for you. There are different types of adverbs generally we find in English. Adverbs of degree, adverb of frequency, adverb of manner, adverb of time, adverb of place. Okay, you must know the example of this. Number কিন্তু অ্যাডভার্বে যায় না, তো নাম্বার হচ্ছে তোমার ইয়াতে যাবে, অ্যাডভার্ব অফ কোয়ান্টিটি ছিল না ম্যাডাম, 1 2 মোর এরকম ছিল না? না 1 2 হচ্ছে তোমার, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি। না আচ্ছা, ইয়েস, অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি ম্যাডাম। অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি ওগুলো। অ্যাডভার্ব হচ্ছে আমি তোমাদেরকে যেগুলো বলছি, অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রি হতে পারে, সাপোজ লাইক এনাফ, কোয়াইট, অলমোস্ট, জাস্ট, এটসেট্রা। অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি, আই থিঙ্ক you can give example of frequency like usually, sometimes, never, always, seldom. These are adverb of frequency. And adverb of manner, I think you can easily give example of adverb of manner, suppose like happily, slowly, quickly, softly. These are adverb of manners. And place, adverb of place, adverb of place, where, here, there, okay, above, below. These are adverb of place. And adverb of time, daily, weekly, monthly, yearly, etc. In the morning, yes, in the evening, at night. These are adverb of place. You will find that between the adverbs and the prepositions there is close connection. Suppose if you say in the morning, that is a kind of adverbial phrase, okay, or you can say simply adverbial. Okay, simply adverbial. But if you think about the structure of this phrase, in the morning, you will find that in the morning, this phrase starts with preposition. That's why structurally this is a prepositional phrase. Okay, prepositional phrases start with a preposition. Okay, so that's the relation between adverbial and prepositional phrases. You will find that most of the time, most of the prepositional phrases are structurally prepositional phrases because they will start with a preposition, but they will perform functions of different types of adverbs that we have discussed earlier. Adverb of degree, adverb of frequency, manner, place, time, etc. Okay, so there is close relation between adverbial and preposition. আমরা কিন্তু adverbial একটা অ্যাডভান্স টার্ম হিসেবে কিন্তু adverbial ইউজ করব। Adverbial includes everything related with adverb. Okay, everything related with adverb. It can be simple adverbs or it can be an adverbial phrase like in a hurry, in the morning, etc. Or it can be simple adverb like very, fast, nearly, slowly, etc. সবগুলোই কিন্তু adverbial included থাকবে। adverbial হচ্ছে adverb-এর বিশেষণ, adverb-এর একটা adjectival form. Okay, so it includes everything that is related with adverb. It can be single or simple adverb like here, there, etc. Or it can be adverbial phrase like in the university, in the morning, okay, in the market, etc. Okay, so you see, these are adverbs of time or place. Okay, now come to preposition. আমি যদি পারি adverbial তোমাদেরকে আরেকটু পড়ানোর চেষ্টা করব পরে, কারণ এটা আমি তোমাদেরকে হয়তো শীট দেব, পিডিএফ ফাইল কিংবা যেটাই ওয়ার্ড ফাইল হোক, এটা adverbial এর শীট আমার কাছে আছে। তখন তোমরা দেখবে adverbial কোনগুলো এবং এগুলো কিভাবে কাজ করে। Okay, so a preposition is a word
such as after, in, to, on. I think we are familiar with preposition. If you want to define preposition, what will be the definition of preposition? A preposition is a word that shows the relationship between noun and pronoun. Between the noun or pronoun and other words in a sentence. So generally prepositions show or prepositions make a relationship between the noun and pronoun and other words in a sentence. Okay, they are playing in the field. Field is noun. Okay, so in actually connects or shows the relationship of play and field. Okay, so that's why you can say a preposition is a word that shows the relationship between the noun and pronoun. If you say noun, you can say pronoun also, because pronouns replace the nouns. Okay, noun and pronouns are almost same actually. Okay, and other words in a sentence that describe, for example, the position of something, time. In case of preposition also, you will find that there are different types of prepositions, and we can classify the preposition according to time, place, manner, etc. Okay, suppose in is used to mention time. Okay, suppose in 1971. Okay, suppose from used to mention duration. Duration, suppose they are playing, they actually for used to mention duration, they are playing for 2 hours there. Okay, so into actually time, not time, place. Okay, conversation into কনভারসেশনের ক্ষেত্রে ইনটু হয়, তবে আমরা যে ক্লাসের ক্ষেত্রে বলি, ক্লাসের ক্ষেত্রে কিন্তু ইনটু হয় না, এটা মনে রাখবা। তোমাদের গ্রামাটিক্যাল এররস এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা পড়ানো হয়। ইনটু হচ্ছে কনভারসেশন, ডিবেট এটসেট্রা। ওকে, এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইনটুটা ইউজ করি। ওকে, বাট সামটাইমস উই ইউজ আই এন্টার ইনটু দ্য রুম। ইন দ্যাট কেস আসলে ইনটু ইউজ হয় না। ওকে, যদিও আমরা কিন্তু ব্যবহার করি, এটা তোমাদের গ্রামাটিক্যাল এররসে কিন্তু আমরা পড়াই যে ইনটু কখন ইউজ হয়, কখন ইউজ হয় না। ওকে, তো তখন আসলে পড়ানো হবে আশা করছি। তো ওই যে তুমি যে বলেছো কনভারসেশনের ক্ষেত্রে আমরা তখন ইনটুটা ইউজ করি। কনভারসেশন, ডিবেট, এনি কাইন্ড অফ সাচ কমিউনিকেশন উই ইউজ ইনটু। ওকে, বাট in case of place, actually we do not use into. Okay, if we use into, that will be the wrong use of into. Okay, into actually states a kind of state. Okay, so in case of room or any kind of place, whether you are outside the room or you are inside the room, okay, you are not in a state of middle position. That's why we do not use into in case of place. But in case of conversation, you can join in any position. Okay, so conversation, debate, you can use into. Okay, so you will find that the prepositions are also used to mention time, place, suppose manner. I was in a hurry, so manner. Okay, so manner, etc. Actually, that's the relationship between the adverbs and the prepositions. Okay, we also saw that the adverbs are also different types like time, manner, place, frequency, degree, etc. Okay, so actually that's the connection. So you will find that most of the time the prepositional phrases, okay, the prepositional phrases are structurally prepositional phrases, of course, because they start with a preposition, but they will perform different types of functions like manner, frequency, degree, time, place, etc. So functionally they are adverbials, but structurally they are prepositional phrases. Okay, suppose I am going to Dhaka. To Dhaka, if you think about the phrase, prepositional phrase, to Dhaka is the prepositional phrase, to plus noun. That's the structure of PP. Okay, prepositional phrase. আমি আসলে তোমাদের ক্লাসরুমে হলে এই স্ট্রাকচারগুলো দেখাই দিতে পারতাম। ওকে,
structure of PP is PP, that means prepositional phrase. It must start with a preposition. That's the two. And there can be a noun, of course, as in the definition, we saw that it shows the relationship between noun or pronoun to some other words in a sentence. Okay. So Dhaka is the noun. So structurally, if you just draw the structure tree diagram, then you will find that structurally this will be a prepositional phrase. But I'm going to Dhaka. In the sentence, it functions as adverbial place. Okay, so that's the connection between adverbial and prepositional phrase. তোমাদের পরীক্ষায় হয়তো মাঝে মধ্যে এই প্রশ্নটা আসে। Okay, adverbials are prepositional phrases. Okay, give examples. Okay, so you can give such examples where you will find that they are structurally prepositional phrases, but they perform as adverbial time, adverbial place, etc. Okay, so that's the relation between preposition and adverbial or adverb. Now come to conjunction, and I think we are familiar with conjunctions. Conjunctions are actually connective words. Okay, conjunctions are also called connective or connective words. Okay, a conjunction is a word such as and, because, but, for, if, or when, etc. Okay, conjunctions are used to connect phrases, clauses, and sentences. Also, you can add words. Okay, we use conjunctions to connect words, phrases, clauses, and of course, for combining sentences also, we use different types of conjunctions. Okay, so they are called connective words. Okay, generally there are two types of conjunctions: coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Actually, we need the conjunctions when we will discuss the clauses. Okay, in case of in case of principal clauses, you will find that we use coordinating conjunctions. In case of subordinating clauses, we use subordinating conjunctions. Okay, so conjunctions, you must remember that conjunctions actually combine or join similar components. তোমরা সবসময় মনে রাখবে, তুমি কনজাংশন যখন ইউজ করবে, কনজাংশন কিন্তু একই ধরনের কম্পোনেন্টসকে কম্বাইন করে। যদি ওয়ার্ড হয়, দুটো ওয়ার্ডকে কম্বাইন করবে। যদি ফ্রেজ হয়, দুটো ফ্রেজকে কম্বাইন করবে। যদি ক্লজ হয়, দুটো ক্লজকে কম্বাইন করবে। যদি সেন্টেন্স হয়, দুটো সেন্টেন্সকে কম্বাইন করবে। একটা ওয়ার্ডের সাথে একটা সেন্টেন্সকে কম্বাইন করে না। কনজাংশন সবসময় দুটো সিমিলার এলিমেন্টসকে কম্বাইন করবে। ওকে, there can be words, phrases, clauses, and sentences. Okay, suppose if you are given two or more than two sentences to combine into one, then what do? You combine those sentences into one by different types of conjunctions. Okay, by different types of conjunctions. Okay, so conjunctions are also called connective words. Okay, or connectives. And we know there are different types of conjunctions, and those conjunctions can be divided into two: coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Okay, আমি আরেকটু তোমাদের ওখানে ডিসকাস করব কোনগুলো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস আর কোনগুলো তো লিংকিং ওয়ার্ডস নাকি কনজাংশন কে তো লিংকিং ওয়ার্ডস বলে। লিংকিং ওয়ার্ডস কিন্তু অনেকগুলো আছে, কনজাংশনস আছে, লিংকিং ভার্ব, আমরা লিংকিং ভার্বও ইউজ করি অনেক সময়, am, is, are, was, were, এগুলো কিন্তু লিংকিং ওয়ার্ড কিংবা ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার ফ্রেজ আছে, তো লিংকিং ওয়ার্ডস বললে অনেক কিছু আসবে, বুঝছো? কারণ তুমি তো পার্টিসিপল, ইনফিনিটিভ, এগুলোকেও তুমি লিংকিং ওয়ার্ডস হিসেবে ইউজ করতে পারো। হ্যাঁ, তুমি যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইউজ করতে চাও, প্রেজেন্ট পার্টিসিপলও কিন্তু আমরা কম্বাইনিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি, শুধুমাত্র যে কনজাংশন তা কিন্তু না। ওকে, আমরা তখন কিন্তু ওই যে পার্টিসিপল, তারপরে হচ্ছে ইনফিনিটিভ, আমরা নন ফাইনাইট ভার্বস গুলোকেও কিন্তু মানে সেন্টেন্স জয়নিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। ওকে, শুধুমাত্র যে কনজাংশন ইউজ করি কিন্তু তা নয়, তোমরা দেখবে তোমরা নিজেরাও ইউজ করে থাকবে। ওকে, সাপোজ if you want to combine two sentences like this: I saw him,
he was going there. If you want to combine them, then you can easily combine I saw him going there. So going is the participle actually. I saw him going there. তোমরা অনেকেই কিন্তু এভাবে করবে। আবার তুমি and দিয়েও করতে পারো I saw him and he was going there. That will be a quite longer one. But if you want to simply combine them, you can use participle instead of conjunction, I think. Okay. So conjunctions are also joining words. And if you want to join sentences, you can use participle infinitives also. Okay. Okay. So those words are also used as linking words. Okay. Now come to interjections. I think we are familiar with interjections. Interjections, an exclamation is a word or phrase that expresses a strong emotion, feelings such as surprise, pleasure, or anger. Exclamations often stand on their own, and in writing, they are usually followed by an exclamation mark rather than a full stop. That's why actually we can easily identify them. Okay, and an exclamation sign. And that's why we can easily identify them because we use a different types of punctuation marks, exclamation sign, okay, for them. Okay, that feels wonderful. Alas, I'm lost in the wilderness. And I think these words are a different one. That's why actually we can easily identify them. Okay, because we have to use the exclamation sign also. Okay, so I think we have discussed the word classes. So word is the smallest unit of a sentence. Okay, you must have knowledge about words to construct different types of sentences. So word is the smallest part or smallest element of sentence construction. Okay, so after word, then we'll go to phrase. Okay, before going to phrase, I want to discuss one thing more. That is, we have discussed 8 classes of words. These 8 classes of words can be classified into 2 major groups. Again, okay? These 8 classes of words can be classified into 2 major groups again. Okay? These 2 classes are content words and function words. Or you can say functional words and content words. Functional words are also sometimes also called grammatical words. These are called closed class, and these are content words are called open class. Okay, তোমরা কিছু কিছু বইতে প্রথমে এই দুটো ক্লাস হিসেবে ভাগ করা থাকে, তারপর দুটো ক্লাসকে আবার ক্লাসিফাই করা হয়, তখন আমরা 8টা ক্লাস পেয়ে যাই। ওকে, কারণ আমরা কন্টেন্ট ওয়ার্ডসে 4টা ক্লাস পাই, আবার ফাংশনাল ওয়ার্ডসে 4টা ক্লাস পাই, অথবা আমরা এই 8টা ক্লাসকে আবার দুটো ক্লাসে ফেলতে পারি। These are content words and function words. Okay, so generally which words are called content words? Among the parts of speech, you will find that there are few parts of speech which have their own meaning. If you look for the meaning of a word in the dictionary, you will find that they will belong to content words. Okay, they will belong to content words because they have their own meaning. Okay, so content words are words that have meaning. That means they have their own meaning. They are meaningful. Okay, these words, they are words we should look up in a dictionary such as lamp, computer, drone, etc. New content words are constantly added to the English language into this group actually. Okay, old content words are constantly leave the languages as they become obsolete. Okay, that means every year you will find that in the dictionary we add not many, few new English, few new words. ম্যাম এটাকে বাংলায় কি বলা যায়? কন্টেন্ট ওয়ার্ডস, অর্থবোধক বলা যায়। বাংলায় কিন্তু এভাবে আমরা ক্লাসিফাই অত করা হয় না, ইংলিশে ক্লাসিফাই করা হয়। এটাকে আমরা এমনি তুমি কন্টেন্ট ওয়ার্ডস বলতে অর্থবোধক বলতে পারো, আর এটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল ওয়ার্ডস। এগুলো হচ্ছে জাস্ট গ্রামাটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, কতগুলো অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করে। আর অর্থবোধক যেগুলো হচ্ছে নিজেদের অর্থ আছে। তুমি যদি পার্টস অফ স্পিচটাকে চিন্তা করো, তাহলে দেখবে কোন কোন ওয়ার্ড পার্টস অফ স্পিচগুলোর নিজেদের অর্থ আছে, কোন কোন পার্টস অফ স্পিচের নিজেদের অর্থ আছে, যেগুলো আমরা ডিকশনারিতে খুঁজি। তুমি ডিকশনারিতে কখনো প্রনাউনগুলোর অর্থ খুঁজেছো?
যে না ম্যাম। না, আমরা সাধারণত প্রনাউনগুলোর অর্থটা খুঁজি না। প্রনাউনগুলোর অর্থটা আমরা আগে থেকে জানি আসলে। আমরা যদি ইংলিশ ভাষাটা আগে থেকে শিখে এই পর্যন্ত পর্যায়ে আসি, এখন পর্যন্ত আমাদের কিন্তু জানা হয়ে গেছে প্রনাউনের অর্থগুলো, বিকজ দেয়ার নাম্বার ইজ লিমিটেড। The number of pronoun is limited. You will find that the number of preposition is limited, but the number of noun is limited or unlimited. Noun-এর নাম্বার কি লিমিটেড নাকি আনলিমিটেড? আনলিমিটেড। অবশ্যই unlimited. Okay, every year you will find that new words are added to the dictionary, whether as noun or adjective or verb, etc. ম্যাম নিউ কন্টেন্ট আর ওল্ড কন্টেন্টটা একটু বলেন। এটা হচ্ছে কিছু ওয়ার্ড হচ্ছে নিউ, যেগুলো আমরা ডিকশনারিতে নতুন যুক্ত করি। প্রত্যেক বছর শেষে কিন্তু ডিক্লারেশন দিয়ে কিছু নতুন ওয়ার্ড যুক্ত করা হয়। আবার কিছু ওল্ড ওয়ার্ড আছে যেগুলো একদম ব্যবহার না করতে অবসলেট হয়ে যায়, তখন ওগুলোকে বাতিল করা হয়, ওটা আর ইউজ হয় না। ওকে, এই ধরনের এটা অবসলেট আসলে তো অত বেশি হয় না, যেটা ওয়ার্ড আছে ওটা তো আর বাতিল করা হয় না, আসলে জাস্ট ইউজ হয় না, ওটার পরিবর্তে নতুন একটা ইউজ হয়, এটাই হয়। ওকে, যেমন ধরো ফর্মাল আর ইনফর্মাল ওয়ার্ডও আছে না কিছু, আমরা ইনফর্মাল গুলো তো কম ইউজ করি। তুমি কিছু ওয়ার্ড দেখবে যে আমি হয়তো তোমাদের এখনই এক্সাম্পল দিতে পারছি না, যেমন ধরো বাড়ি, তোমরা বাড়ি ফ্রেন্ডকে বলছো, বাড়িটা অনেকটা অবসলেট, কম ইউজ হয়। তুমি একদম হয়তো ইনফর্মালি ইউজ করছো, কিন্তু ফর্মালি, বেশিরভাগ ফর্মালের ক্ষেত্রে কিন্তু বাড়িটা ইউজ হয় না, তো এটা একটু অনেকটা অবসলেট বলা যায়। এরকম কিছু আমেরিকান আর ব্রিটিশ ইউসেজে কিছু ইংলিশ আছে যেটা আমেরিকানরা ফিক্সড, শুধুমাত্র আমেরিকানরা ইউজ করে, আর কেউ ইউজ করে না। ব্রিটিশদের ক্ষেত্রেও কিছু আছে যেগুলো শুধু ব্রিটিশরা ইউজ করে, নেটিভ স্পিকার্সরা আর কি। অনা গনা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই সংক্ষিপ্ত, ওগুলো তো তুমি ওগুলো যেগুলো বলছো ওগুলো হচ্ছে তো কন্ট্রাক্টেড ফর্ম, ওগুলো হচ্ছে জাস্ট আই এম গোয়িং টু, তো ওটা গোনা বলছি। তো কন্ট্রাক্টেড ফর্মটা হচ্ছে ইনফর্মালে ইউজ করতে পারো, নাও করতে পারো তুমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে অনেকটা ওটাই। ওল্ড ওয়ার্ডস গুলো আসলে কিন্তু ডিকশনারি থেকে কিন্তু বাদ দেওয়া হয় না, এটা মনে রাখবা, ডিকশনারি থেকে কিন্তু বাদ দেওয়া হয় না, ওগুলো ডিকশনারিতে থাকে কিন্তু ওগুলোর ইউসেজটা কম। ওকে, ওগুলোর হচ্ছে ইউজটা কম হয়। ওকে, সো and of course the new words are added to the dictionary at the end of the year. অনেক সময় ডিক্লারেশন দিয়ে কিন্তু অ্যাড করা হয়। তুমি দেখবে আমরা ওয়ার্ড ফরমেশন যখন পড়বো তখন আমরা দেখবো অনেকগুলো নতুন ওয়ার্ড আমরা কিন্তু বর্তমানে পেয়েছি। তারপর আমি তোমাদেরকে একটা বলি, সেটা নতুন ওয়ার্ড কি হতে পারে, এটা ডিকশনারিতে হয়তো এমার্জেন্সি, আমি কোন একটা নতুন ওয়ার্ড আসলে পেয়েছিলাম, নতুন টার্ম বলা যায়। আর এমনিতে আমরা যখন ওয়ার্ড ফরমেশন পড়বো তখন তুমি দেখবে, যেমন ধরো ওখানে একটা ওয়ার্ড ফরমেশন প্রসেস আছে, ব্রাঞ্চ, BRUNCH, branch. Branch is a new word, okay, comparatively. Branch is formed by adding two words, breakfast plus lunch. That is the branch, BRUNCH, branch. So that is comparatively a new word, probably added few years ago. Okay, branch is formed by breakfast plus lunch, and the meaning of branch is it is a kind of meal, a combination of breakfast and lunch, usually served in the late morning. Okay, so that is a comparatively new word that is added to the dictionary. Okay, added to the dictionary. তারপরে এরকম আমরা ওয়ার্ড ফরমেশন প্রসেসে আরো কিছু ওয়ার্ড পাবো, আমরা যখন পড়বো তখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেটা। এই যে একটা এক্সাম্পল দিলাম, ব্রাঞ্চ, তারপরে আরো কিছু আছে যেগুলো কম্পারেটিভলি আমরা নিউ বলছি। ইমোটিকন, সাপোজ আই থিঙ্ক ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য ওয়ার্ড ইমোটিকন, EMOTICON, emoticon. Are you familiar with this word? No, ma'am.
কেন তোমরা ইমোটিকনের সিম্বল গুলো দেখো না? বিভিন্ন ধরনের তোমরা ফেসবুকে ইউজ করো ইমোজি। ইমোজি গুলোকে ইমোটিকনও বলা হয়। তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ যে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন গুলো, জি ম্যাডাম। আমরা মানে তোমার কথা না বলে যেমন ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন XD। দিলে, হ্যাঁ তুমি একটা লাফিং ফেসের এক্সপ্রেশন আছে, একটা ক্রাইং ফেসের, একটা স্যাড ফেস, বর্তমানে একটা যোগ হইলো কেয়ারিং ফেস। জি ম্যাডাম। এটা একদম কম্পারেটিভলি নিউ, যেটা হ্যাঁ একটা ইমোটিকনে যোগ হয়েছে ওটা। তো ইমোটিকন এই শব্দটা হচ্ছে এই ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন সবগুলোকে একত্রে ইমোটিকন বলা হয় আর কি। এটা এসছে ইমোশন প্লাস আইকন থেকে। তো এটা একদম কম্পারেটিভলি বলা যায় একটা নিউ ওয়ার্ড, যেটা নাউন হিসেবে অ্যাড হয়েছে। ওকে, এই যে সিম্বল সবগুলোকে একত্রে ইমোটিকনস বলা হয় আর কি। এটা আমরা ইমেল সেন্ড করতে গেলে কিংবা কারো ছবি লাইক ডিসলাইক করতে গেলে, ডিসলাইক না, ডিসলাইকের তো এখনো সুযোগ নাই, লাইক করতে গেলে এটা এগুলো ইউজ করি। না লিখে তুমি সিম্বল ইউজ করো। ওকে, so those are called emoticons, and emoticon is a new word that has come from emotion plus icon. ওকে, তুমি ইমোশনস গুলোকে বিভিন্ন ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন দিয়ে দেখাচ্ছ। ওকে, so that is a comparatively new word, and that word is a noun. So like this way, every year new words are added to the dictionary, and those words are actually added as content words. Okay, meaningful words. So among the participle speech, you will find that which words are content words: nouns, verbs, and adjectives. Okay, nouns, verbs, adjectives, adverbs are called content words. Okay, because they have their own meaning. They are meaningful, and when we look for a word in the dictionary, you will find that we search the meaning of these words, whether noun, verb, or adjective or adverb. They are meaningful words. Also, you will find that by the word formation process, you can make adjectives from nouns. You can make adverbs from adjectives. তুমি কিন্তু এখান থেকে এখানে ওয়ার্ড ক্লাস চেঞ্জও করতে পারো। অনেক সময় অনেকগুলো নাউন আছে যেগুলো ভার্ব হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ওকে, যেগুলো উইদাউট কোনো প্রকার চেঞ্জ ছাড়াই কিন্তু ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনেক নাউন আছে। নার্স, হ্যাঁ অবশ্যই তোমরা অনেক এক্সাম্পল দিতে পারবো, আমিও তোমাদেরকে অনেক এক্সাম্পল দিতে পারবো। যেমন ধরো ওয়াটার, ওয়াটার আমরা জানি নাউন, এটা কিন্তু ভার্ব হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পেপার, পেপার নাউন কিন্তু ভার্ব হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কাজে এই যে এই কারণে আমরা বলছি কন্টেন্ট ওয়ার্ডস এর সংখ্যা হচ্ছে আনলিমিটেড। এই কারণে আমি তাদেরকে বলেছি হচ্ছে ওপেন ক্লাস, বিকজ দেয়ার class is open, because every year new words are added as content words in this group. Okay, that's why also you can change the word class by yourself. From nouns you can form adjectives. National, by adding l you can change the adjectival form. Okay, also you can form verbs from nouns. Okay, you can form adverbs from adjectives, etc. That means you can constantly change the word class of these words. That's why they are called open class of words, and they are called content words because they have their own meaning. They are meaningful. Okay, that's why they are called content words. Now come to function words. Again, among the participle speech, you will find that there are some categories. There are some categories which don't have their own meaning, but they are meaningful when they are used with the content words. They give meaning, or they become meaningful when they are used with content words. Okay, suppose like the prepositions actually don't have exact meaning. Okay, but they are meaningful when they are used with nouns. আমি ইন বলছি, ইনটা তুমি এটা কি আসলে টাইম মিন করে নাকি প্লেস মিন করে, এটা তুমি কিন্তু ব্যবহার না করলে বুঝতে পারছো না। আমি যদি ইন দ্য ফিল্ড বলি তখন এটা কি করছে, ইট মেনশনস প্লেস। ওকে, ইফ আই সে ইন 1971, that means it mentions time. So the meaning of in depends on the usage. ওকে, তোমার ইনের অর্থটা ইউজের উপরে ডিপেন্ড করছে, না হলে নিজের কোনো আসলে নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নাই আসলে। টুর ক্ষেত্রেও একই। ওকে, টুর ক্ষেত্রেও একই জিনিসগুলো। ওকে,
So function words are words that exist to explain or create grammatical or structural relationships into which the content words may fit. Words like of, the, to have little meaning on their own. They are much fewer in number, and of course, you will find that if you can count the number of preposition, you will find that there will not be many, okay? But you can use them in many ways. As there are many nouns, so you can use them with those nouns, okay? So by this you can have many usages, but otherwise if you count the numbers of preposition or pronouns, you will find that their number is fixed. তাদের নাম্বার কিন্তু সীমিত, আনলিমিটেড কিন্তু নয়, okay? So and generally they don't change as English adds or omits content words. Therefore we refer to function words as closed class. Okay, so among the participial space, you will find that pronouns, prepositions, conjunctions, determiners. Actually, the articles are included in the determiners. The articles are included in the determiners. We will discuss determiner later. আমি তোমাদেরকে কিন্তু এগুলো অবশ্যই ডিসকাস করব। Okay, and interrogative words. Also, you can add the interjections, and also you'll find that the interjections are not also so many. Okay, their number is also limited, by which we can express our emotion, feelings, etc. Okay, and the interrogative words like which, where, etc. Okay, these are called functional words or function words because their number is limited. They actually have no meaning. They lend meaning or they give meaning when they are used with content words. Okay, and their number is of course limited. That's why they are called closed group or closed class. So the participial space again are divided into two groups. One is content words, another one is function words. Content words is the open class or open group, and function words is the closed class or closed group. Okay, so I think now you know which participial space are open class or content words and which participial space are closed class or function words. Okay, এখন বুঝতে পারছো এগুলো? তুমি শুধু এখানে যদি চারটা অ্যাড করে দাও তাও কিন্তু হবে। Pronouns, prepositions, conjunctions and interjections. These are called closed class or function words. Okay, কারণ তুমি interrogatives গুলো কিন্তু অনেকটা pronouns এর ক্ষেত্রেও চলে আসে। Okay. Okay, now we are going to discuss another important element of sentence after words. Okay, so word is the smallest unit. So after word in a sentence, we can find phrases also. Okay, we can find phrases also. In a sentence, you can find different types of phrases also. You can combine the words into different types of phrases also. তুমি যে সেন্টেন্সটা সিম্পল সেন্টেন্স পাচ্ছ সেই সিম্পল সেন্টেন্সকে তুমি গ্রুপ হিসেবেও ভাবতে পারো, ওয়ার্ড গ্রুপ হিসেবে ভাবলে তখন আমরা ফ্রেজ হিসেবে পাই। ওকে, সো হোয়াট ইজ আ ফ্রেজ? সো ফ্রেজ ইজ not smaller than smaller unit like word. It is bigger than words because it is a group of words. Okay, it is bigger than words but smaller than clause. Okay, this element is bigger than words because in this case you will find that a group of words will act as a single element, not the it will not express the whole meaning of the sentence. That's why a phrase cannot be a sentence. Okay, a phrase is a group of words which has no finite verb. That's why actually a phrase cannot be a sentence. Okay, in a sentence there must be finite verb, okay, which has no finite verb in it and acts to complete the sentence for making it meaningful. Okay, or you can define the sentence in a different way, define the phrase in a different way. A phrase is a small group of words that form a meaningful unit, a meaningful
single unit, not the whole sentence. That's why a phrase cannot be a sentence. A meaningful unit within a clause, like a meaningful word. Though it is a group of words, but it will act as a single element in a sentence. That's why a phrase cannot be a sentence. Okay, it cannot express complete meaning. Also, you can say that a phrase cannot be a sentence because it has no finite verb. Okay, it has no finite verb. That's why a phrase cannot be a sentence. Okay, though you see in our definition of sentence, we saw that a sentence is a group of words. A phrase is also a group of words. But a phrase cannot be a sentence because it has no finite verb and it acts as a meaningful unit or as a single element in a sentence. That's why a phrase cannot be a sentence. Okay. In linguistic analysis, a phrase is a group of words or possibly a single word can also be identified as phrase. In the phrase structure, a single word can also be identified as phrase. যদিও আমরা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস বলছি কিন্তু ফ্রেজ স্ট্রাকচার রুলে সিঙ্গেল ওয়ার্ড হিসেবেও কিন্তু একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডও কিন্তু ফ্রেজাল ক্যাটাগরি হিসেবে আইডেন্টিফাই করা হয়। যেমন ধর একটা নাউন, সিঙ্গেল নাউন কিন্তু এনপি হিসেবে আইডেন্টিফাই করা হবে। ওকে, একটা সিঙ্গেল নাউনকে ম্যাম একটা एग्जांपल দেন। একটা एग्जांपल তোমরা এই যে তোমাদেরকে ফার্স্ট যে সেন্টেন্সটা দিয়েছি, যেকোনো একটা সেন্টেন্স নাও না। যেমন ধরো হি রানস, তাহলে আমার এখানে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, দ্যাটস দ্য প্রেডিকেট পার্ট। ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ফ্রেজেস, হাউ মেনি ফ্রেজেস আর দেয়ার? অফকোর্স দিস ইজ দ্য নাউন ফ্রেজ হি। নাউন ফ্রেজের মধ্যে প্রনাউনগুলোকে কিন্তু নাউন ফ্রেজ হিসেবে আইডেন্টিফাই করা হয়। দ্যাট ক্যান বি দ্য ভিপি runs, VP starts with V. Okay, if you just divide the phrase groups, then you will find that's the NP. Duto major category হচ্ছে NP or VP. Okay, that's the NP, that's the VP. And in the VP, V is the runs, VP is the run, and VP you may have the adverbial phrase, that's the adverbial phrase. That means there are three phrases. There are three phrases, that's the NP. The pronouns also act as NP. Okay, because the pronouns replace the nouns. Okay, that's the NP. আমি তোমাদের আসলে ওই যে ডায়াগ্রাম গুলো করাই দেখাতে পারছি না। ডায়াগ্রাম গুলো হচ্ছে আঁকা যায় আর কি, ট্রি স্ট্রাকচার দিয়ে আঁকা যায়। যদি আমাদের সময় থাকে আমি তোমাদের ফ্রেজ স্ট্রাকচার রুলস দেখি, তোমাদের সিলেবাসে যদি থাকে তাহলে ফ্রেজ স্ট্রাকচার রুলস একটু পড়াই দেবো যদি পসিবল হয় আর কি। অনেকগুলো আসলে জিনিস থাকে তো, আর ফ্রেজ স্ট্রাকচার রুলস একটু কিন্তু কঠিন আছে। যদি তারপরে যদি তোমরা চাও আমি তোমাদেরকে ফ্রেজ স্ট্রাকচার রুলস পড়াই দেবো, তখন তোমরা দেখবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের একটা ইন্টারনাল ফ্রেজ স্ট্রাকচার আছে। আমরা যদি ভাবি একটা ইন্টারনাল স্ট্রাকচার, একটা সারফেস স্ট্রাকচার, দ্যাটস দ্য সারফেস স্ট্রাকচার উই ক্যান সি, and beneath that surface structure there is an internal structure, that's the phrasal categories. Okay, phrasal categories again divided into word class. Okay, আমার যদি সময় থাকে আমি তোমাদের আমি সাধারণত পড়াই ফ্রেজ স্ট্রাকচার রুলসটা। এটা এখানে তোমার ইন্টারনেটে করা একটু টাফ হয় আর কি, ওই যে ইয়াগুলো ডায়াগ্রামগুলো আঁকতে একটু কঠিন হয় আর কি স্ট্রাকচারগুলো। তারপরেও আমি চেষ্টা করব, দেখি ইনশাআল্লাহ। ওকে, আগে আমরা সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস পুরোটা পড়ে ফেলি, তারপরে হচ্ছে আমি তোমাদের ফ্রেজ স্ট্রাকচার পড়াবো, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স পড়াবো, তাহলে আমার সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস শেষ হবে। তো এটা কয়দিন লাগে আমি দেখি, কয়টা ক্লাস লাগে। ওকে, নাও কাম টু okay, in linguistic analysis, a phrase is a group of words or possibly a single word that functions as a constituent. Constituent is a very, very important word for linguistics. Okay, একটা element হিসেবে কাজ করে। In the syntax means study of sentence structure. Syntax means study of sentence structure of a sentence, a single unit
within a grammatical hierarchy. Grammatical hierarchy. Okay, there must be a grammatical hierarchy. That hierarchy is NP follows by VP. After NP, NP actually contains the subject phrase. It can be single noun or it can be a group of words. NP, that's the NP. NP contains the subject phrase, the subject that we have in a sentence. And after NP, then always you will find VP. After NP, always you will find BP, because subject verb. Okay, in the subject position you will find the NP. In the object verb position you will find the BP. BP can have other phrases like PP, prepositional phrase. They are playing football in the field, so are playing football in the field, that's the VP. BP consists of V, are playing, NP, football, PP, in the field. That's the structure. Preposition. But the prepositional phrase. Prepositional phrase starts with a preposition, and there can be noun, another noun phrase. MP কি? MP NP. Noun phrase. Noun phrase. NP NP. These are the three major phrasal categories are NP, VP, and PP. In the phrase structure rules, three major phrasal categories are NP, VP, and PP. The other elements are added as single element with NP, VP, or PP. সাধারণত এই তিনটাই হচ্ছে মেজর ফ্রেজাল ক্যাটাগরিজ ফ্রেজ স্ট্রাকচার রুলস এ। মানে কি ম্যাম? হ্যাঁ, গ্রামাটিক্যাল হায়ারার্কি। এই যে আমি তোমাদেরকে এটাই তো বললাম। কি অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ? ভিপি আমি তোমাকে বললাম যে গ্রামাটিক্যাল হায়ারার্কি হচ্ছে কি, আমি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে কি, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, subject plus verb. That's the structure, internal structure of English sentence. Then you can have object or complement. Okay, then you can have other elements like object or complement after the verb. But the hierarchy is, the order is subject, after the subject you must have verb. You must have the verb. That's the hierarchy. That's the order. একটার পর একটা কোনটার পর কোনটা থাকবে। ওকে, আমরা সাবজেক্টের পরে কিন্তু পিপি আসবে না, সাবজেক্টের পরে প্রনাউন ফ্রেজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আসবে না, সাবজেক্টের পরে সবসময় বিপি থাকবে। ওকে, দ্যাটস দ্য গ্রামাটিক্যাল হায়ারার্কি, গ্রামাটিক্যাল অর্ডার, ইউ ক্যান সে অর্ডার। তুমি একটা, যদি আমরা ফ্যামিলি হায়ারার্কি ভাবি, বাবার পরে ছেলে আসবে, ছেলে তো আর বাবার আগে আসবে না, ঠিক না? হ্যাঁ, দাদা আসবে, দাদার পরে হচ্ছে বাবা আসবে, বাবার পরে ছেলে আসবে। দ্যাট ইজ দ্য জেনেটিক্যাল হায়ারার্কি। আমাদের জেনেটিক্যালি আমরা এভাবে আসছি। এটাকে হায়ারার্কি হচ্ছে এটা। ম্যাম হায়ারার্কি মিনিংস কি ক্লাসিফিকেশন বুঝে নাকি অন্য কিছু? না, ক্লাসিফিকেশন না, অর্ডার এটা। হ্যাঁ, এটা একটা কোনো জিনিসের একটা অর্ডার আর কি, সিকোয়েন্স আর কি। তো ওটাকে হায়ারার্কি বলা হয়। এটা তোমার ফ্যামিলি লিভিংস এর ক্ষেত্রে থাকতে পারে, সবকিছুর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা থাকতে পারে হায়ারার্কিটা। ওকে, সো এটা গ্রামাটিক্যাল হায়ারার্কি বলতে এই যে গ্রামারের স্ট্রাকচারটা বোঝায় আর কি। একটা জিনিসের অর্ডারটাকে সাধারণত হায়ারার্কি বলা হয়, একটার পর একটা যে আসে সিকোয়েন্স অনুযায়ী, সিরিয়াল অনুযায়ী, দ্যাট ইজ কল্ড হায়ারার্কি। ইট ক্যান বি উইদিন ফ্যামিলি, ইট ক্যান বি anywhere else. When there is a process, there is a systematic process. যে বলছি মানে ওই যে ইউনিট উইথিন আ ক্লজ, মানে এখানে ক্লজের ভিতরে ফ্রেজ থাকতে পারে। অবশ্যই, a clause contains finite verb. A clause contains finite verb. Okay, জি ম্যাম। a clause can be a sentence. Okay, a clause can be a sentence, or sometimes it cannot be a sentence. If you think about the principal clauses are sentences. Principal clauses are simple sentences. Okay, but in case of subordinate clauses depend on principal clauses. That's why actually we cannot say clause sentence. Okay, আমরা ক্লজ যখন পড়বো তখন আমরা দেখবো তো আসলে ক্লজ কিভাবে সেন্টেন্স হতে পারে। তো ওকে ম্যাম আমাদেরকে একটু ব্রেক দেওয়া যায় না?
হ্যাঁ যেমন একটু Break ব্রেক দিলে? দেন ম্যাডাম, ব্রেক দিলে ভালো আমি যদি একটু ব্রেক দিলে ভালো হতো। তোমাদের যদি আমি ব্রেক দিই তাহলে ওইদিকে আমার একটু দেরি হয়ে যায়, আমার আবার তোমাদের সেকশন 20 সাথে ক্লাস আছে তো। ম্যাম একবারই শেষ এখানে করে দেন 5 মিনিট। একবারই আমি তোমাদেরকে, যেমন ধরো এখন হচ্ছে 11টা, তো আমি তোমাদেরকে এদিকে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলাম, আমরা জি, ম্যাম। ফেসটা শেষ করে ফেলি। একেবারে শেষ করে দেন ম্যাম। 11:30 শেষ করে দেন ম্যাম। হ্যাঁ 11:30, হ্যাঁ, কারণ তোমাদের রোল কলের বিষয়টা আছে, ওখানে একটু টাইম যায় আসলে। ওকে, সো গ্রামাটিক্যাল হায়ারার্কি আমি তোমাদেরকে বলছি তো, after NP you will find VP, that's the hierarchy. Okay, that's the grammatical hierarchy. Within grammatical hierarchy, a single unit is NP. NP can be a single word, so NP functions as a single phrase, single word noun. VP functions as single word V, and of course there must be the hierarchy. কখনো VP কিন্তু আগে আসছে না, NP এর আগে VP কিন্তু আসছে না, সাবজেক্ট NP যেটা থাকবে সেটা সবসময় আগে আসবে, then you have VP. After VP you can have PP also. That's called grammatical hierarchy. Okay, that's ম্যাম called I play football, এখানে play football কি ভিপি? of course VP, but VP in the structure of VP you can have NP also, because you have football. VP consists of VP and NP. VP will have two branch, VP and NP. VP goes to V, play. NP goes to N, noun, football. Okay, NP goes to noun, football. So BP consists of two phrases. One is BP itself and another one is NP. You can have PP also. I play football in the field. Then BP consists of three phrases: VP, NP, and PP. Okay? নাউন ফ্রেজ অলওয়েজ সাবজেক্ট হিসেবে থাকবে ম্যাম? Noun phrase বেশিরভাগ সময় সাবজেক্ট হিসেবে থাকে, আবার PP এর একটা পার্ট হিসেবেও থাকে। PP Ma'am, সবসময় না, PP কিন্তু সবসময় নাউন ফ্রেজটাকে যুক্ত করবে অন্য ফ্রেজের সাথে। ম্যাম টু ইট ইজ ম্যান একটা সেন্টেন্স আছে না, ওখানে টু ইটটা কি নাউন ফ্রেজ হবে নাকি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হবে? কোনটা? টু টু ইট ইজ ম্যান বা টু ইজ হিউম্যান? টু আর ইজ হিউম্যান আর কি, to are is human. To are is human. মানুষ Are. মাত্র। Of course, that actually to are is human. That is the structurally PP. Structurally, that is a PP, but that PP contains noun NP also. Okay, that PP contains noun also. Though this is to are is human, that is the, what can I say, infinitive. Infinitives actually function as noun also. ওকে, তোমাদের আমরা সাধারণত এগুলো ওই হেড ওয়ার্ড হিসেবে দিয়ে থাকি, তো ওখানে টু আর দ্যাট ফাংশনস অ্যাজ নাউন। অফ কোর্স স্ট্রাকচারালি ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ PP, বাট দ্যাট PP কন্টেন্স NP, আর টু আর ইজ হিউম্যান। ওকে, দ্যাট PP কন্টেন্স NP অলসো, দ্যাট PP কন্টেন্স NP অলসো। ওকে, ওখানে কিন্তু ওটা NP কিন্তু আছে। Okay, now come to types of phrase. Generally there are 6 types of phrases according to the parts of speech. Okay, like noun phrase, adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase, conjunctional phrase, and interjectional phrase. Okay, so noun phrase, what is a noun phrase? A noun phrase is usually assembled centering a single noun and works as a subject, an object, or complement in a sentence, Okay, suppose like, I like to swing the ball, the bat hard when I am at the crease. I is also the noun phrase, but to swing the bat, that is the bat is also an NP. In the object position you have the bat. Okay, reading novels, that's the সাবজেক্ট পজিশন। নাউন ফ্রেজ কিন্তু বিভিন্ন নাউন ফ্রেজের কিন্তু ফাংশন আছে, ফাংশনগুলো কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেবো, এখানে আমি অ্যাড করা হয়নি, অ্যাড করার করে দেব। নাউন ফ্রেজ ক্যান ফাংশনস অ্যাজ সাবজেক্ট, অ্যাজ অবজেক্ট, ওকে, অ্যাজ কমপ্লিমেন্ট, এটসেট্রা। দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ functions of NP. Okay, so that's the function of subject,
Noun phrase can functions as subject. That's the function of object. এটা সুইং ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে কি করছে, কাজ করছে। টু সুইং দ্য ব্যাট, এটা পি হওয়ার কথা না, টু সুইং স্ট্রাকচারাল হিসেবে। এটা পিপি হলেও, এটা পিপি যদিও হয়, এখানে এনপি আছে তো, এখানে অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে, তুমি অবজেক্ট দেখো না, এটা অবজেক্ট, তাহলে এটা হচ্ছে সুইং ভার্বটার অবজেক্ট হিসেবে দ্য ব্যাটটা আসছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। Next one, we are sorry for her departure. For, of course, PP must have an NP. You must remember. PP আমি তোমাদেরকে preposition কি করে বলেছি? The preposition shows the relationship of noun or pronoun to some other words in the sentence. To some other words, especially ভার্বের সাথে, কিংবা ওখানে যদি অ্যাডজেক্টিভ থাকে, অ্যাডজেক্টিভের সাথে যুক্ত করছে। এই যে এখানে আমরা অ্যাডজেক্টিভ দেখতে পাচ্ছি, অ্যাডজেক্টিভের সাথে যুক্ত করছে। ওকে, সো পিপি মাস্ট হ্যাভ এনপি। আমরা এখানে শুধু এটাকে পিপি বলছি, এনপি বলছি, আসলে এটা কিন্তু তুমি যদি স্ট্রাকচারে লিখো এটা পিপির সাথে আসবে। ওকে, পিপি হ্যাভ দিস এনপি অলসো। ওকে, সো you must remember that phrases are actually closely connected. Phrases are actually closely connected. Suppose adverbials, I told you earlier that the adverbials functions as adverbials. At the same time, if you think about the structure, some adverbials can be prepositional phrases also. Also, if we read adjective phrases, you will find that in case of adjective phrases also, you can have the prepositional structure. It can start with preposition. Okay, it can start with preposition, and after preposition you can have the adjective. Okay, you will have the adjective. An adjective phrase is comprised of an adjective and works as a single adjective in the sentence. Alex is a well-behaved man. Actually, though we give here adjective as adjective phrase, but in the advanced linguistics, adjective phrase actually has no phrasal category. Adjective phrase actually has no phrasal category. আমরা যদি এখানে পড়ছি adjective phrase হিসেবে আছে, কিন্তু আসলে অ্যাডভান্স লিঙ্গুইস্টিক্সে অ্যাডজেক্টিভের কিন্তু ফ্রেজাল ক্যাটাগরি আসলে নাই। বুঝছো? অ্যাডজেক্টিভটা তখন ওয়েল বিহেভটাতে অ্যাডজেক্টিভ না, তখন আমরা ওটাকে শুধুমাত্র অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে লিখি, ফ্রেজাল ক্যাটাগরি হিসেবে দিই না, কারণ আমরা তখন নাউনটাকে মেজর ফ্রেজাল ক্যাটাগরি হিসেবে ধরি। ম্যাম না ম্যাম, এখানে ওয়েল বিহেভটা অ্যাডজেক্টিভ, আবার হচ্ছে এটাও কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ কি এটাকে কিন্তু আমরা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে বললেও, যদি আমরা ওয়ার্ড ক্লাসের ক্ষেত্রে বলি তখন এটা অ্যাডজেক্টিভ, বাট ইন দ্য ফ্রেজ স্ট্রাকচার রুলস ইট ইজ কল্ড ডিটারমিনার। Adjectives, the articles are also called determiners. I will discuss determiners in the class. There is another element, there are more elements that we have to discuss, like determiners, modifiers, etc. Okay, so adjectives are identified as determiners also. They have a different name, determiner. আমরা যদিও শুধুমাত্র ওয়ার্ড ক্লাস বের করার ক্ষেত্রে আমরা বলছি, কারণ ডিটারমিনার তো ওখানে পার্সন স্পিচের মধ্যে নাই, তাহলে ডিটারমিনার্স গুলো অ্যাডজেক্টিভে যায়। আমরা যতগুলো ডিটারমিনার পড়বো ততগুলো সবগুলো দেখবে সবগুলো অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, so if you think about a well-behaved man, actually that whole phrase is a noun phrase, determiner, adjective and a noun, head word noun. অ্যাডজেক্টিভ গুলো তোমরা সবসময় মনে রাখো, যে কোনো ধরনের ফ্রেজাল ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে একটা হেড ওয়ার্ড লাগে, যেটাকে বলা হয়, যেটা যে ফ্রেজের সেই একটা ফ্রেজ রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে, সেটা হচ্ছে হেড ওয়ার্ড বলা হয়। যেমন নাউন ফ্রেজে একটা নাউন থাকবে যেটা হেড ওয়ার্ড হিসেবে কাজ করে, ভার্ব ফ্রেজে বি থাকবে একটা যেটা হেড ওয়ার্ড হিসেবে কাজ করবে, পিপিতে একটা পি থাকবে যেটা হেড ওয়ার্ড হিসেবে কাজ করে। কিন্তু অন্যান্য ফ্রেজাল ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তুমি দেখবে অ্যাডভার্ব, অ্যাপি, দ্যাট মিনস অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, এন্ড ইন কেস অফ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ you will find that most of the time adverbials and adjectives actually modify the nouns, and adjectives modify the nouns. That's why there will be a part of NP, and adverbials
Adverbials modify mostly verbs, that's why that will be the part of VP. কাজে তুমি স্ট্রং ফ্রেজাল ক্যাটাগরি বলতে নাউন ফ্রেজ আর ভিপি আর পিপি কে ধরতে পারো। বাকিগুলো কিন্তু এই যে দেখো, এটা কিন্তু এর পরও কিন্তু ম্যানটা আছে। ম্যান ইজ নাউন। Just this word, well behaved, this word describes the word man, the noun. So if you think about a well behaved man, that is the phrase. That will be first of all, the head word will be man. That's why that will be an NP. And if you draw the structure, this NP consists of a determiner, that is A, an adjective, that is well behaved, and the head word noun, man. Okay. But in our classification, we have adjective phrase. That's why we will discuss adjective as phrase category. অ্যালেক্স এটাও তো নাউন, মানে এটাও তো নাউন। হ্যাঁ, এটা তো নাউন। আমরা যেহেতু নাউন ফ্রেজ পড়ছি না, তাই এনপি এখানে অ্যালেক্স কে আইডেন্টিফাই করছি না আর কি। ওকে, আমরা যেখানে অ্যাডজেক্টিভ আছে সেটাকে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ হিসেবে, জাস্ট সেই সিঙ্গেল ওয়ার্ডটাকে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ হিসেবে আইডেন্টিফাই করেছি। Okay, he is a man of friendly nature. Of actually, if you draw the structure, that will be a PP. Of is the preposition, that is the head of this phrase, and friendly is the adjective, and nature is the noun. Okay, and friendly nature, that's the structure of NP, and that NP consists of an adjective friendly and the noun nature. Okay, so that is the adjective phrase, and you must just remember that in the adjective phrase there must be an adjective. Okay, there must be an adjective. In the adjective phrase there must be an adjective phrase comprised of an adjective. Okay, now come to adverbial phrase. An adverbial phrase modifies the verb and or the adjective and works as an adverb in the sentence. The horse runs at a good speed. So you see the horse runs at a good speed manner. But structurally, this is what? This is PP. But it functions as adverb of manner in this sentence. That's why this is an adverbial phrase. Okay, this is an adverbial phrase. Okay, so in case of adverbial phrase, you can easily say that adverbial phrases are prepositional phrases structurally, but they functions as different types of adverbs. Okay, ম্যাম সেন্টেন্সের মধ্যে কি অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, সেন্টেন্সের মধ্যে এটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হিসেবে আসলে আসছে। এটা ফাংশন করছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। আমরা যদি এমনি স্ট্রাকচার হিসেবে ভাবি, দেন ইট উইল বি আ প্রিপি। কিন্তু আমরা স্ট্রাকচার হিসেবে ভাবার এখানে দরকার নেই। Okay, because we want to see the function. Which word modifies what? Okay, this word group modifies what? The verb run. Okay, this word group modifies the verb run. But internally, আমি তোমাদেরকে সবসময় বলছি ল্যাঙ্গুয়েজের দুটো স্ট্রাকচার আছে, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার, একটা হচ্ছে সারফেস স্ট্রাকচার। তোমাদের তো এটা বোঝা উচিত, কারণ তোমরা নিজেরাই তো এই ইন্টারনাল আর সারফেসটা নিয়ে কাজ করবে হয়তো সিভিলের ক্ষেত্রে। তোমাদের এই যে ভিতরে তোমরা একটা বিল্ডিং যখন বানাবে, ভিতরে স্ট্রাকচার কি থাকবে? তোমাদের রডগুলো থাকবে। সেই রডগুলোর উপরে তোমরা কি দিবে? সিমেন্ট দিবে, অনেক ধরনের ডেকোরেশন দিবে, ঘরটাকে ডিজাইন করবে তোমরা। দ্যাট ইজ দ্য সারফেস স্ট্রাকচার। কিন্তু ওটার ভিতরে স্ট্রাকচারটা কি তোমরা জানো? সেটা ভিতরে তোমরা কতটুকু মাটির নিচে এটা ইয়া করেছো, এটা রডটা কতটুকু ইঞ্চি দিয়েছো, সেটা কিন্তু তোমরা জানতেছো। That is the internal structure. তুমি as an engineer, you know that there is an internal structure. But as other human being, we can just see the structure. This is a beautiful house. Okay, we can just see the surface structure. The house is very, very beautiful. Probably the engineer was good. Okay, was skilled in his work. আমরা এভাবে বলছি। কিন্তু তুমি নিজে যখন এটা ভাবছো, তখন তুমি ভাবছো হ্যাঁ ঘরটা সুন্দর, কিন্তু এটা তুমি তখন বুঝতে পারছো সৌন্দর্যের ভিতরে আসলে কি সবকিছু ঠিক মতো দেওয়া হয়েছে নাকি। তোমার ওই যে বিম যেগুলো আছে ওগুলো মেপে তুমি বুঝতে পারছো ভিতরে কি করা হয়েছে। So that's the internal structure that you can understand. But the surface structure that we can see, the common people. Okay, in case of language also, the linguist everywhere saw the
surface internal structure. That is the structure that I discussed, the phrase structure. But at the surface structure, we can see the function. Okay, we can see the function, not the structure. And functionally, this is of course an adverbial phrase, because this phrase as a single word modifies the verb run. আমি জাস্ট তোমাদেরকে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার বলাতে তুমি সেটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ সেটাও জানতে পারছো। ওকে, তোমাকে যদি আমি ফ্রেজ স্ট্রাকচার না বলতাম তাহলে তুমি সবসময় ভাবতে এটা তো আসলে এটাকে মডিফাই করছে। সো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। ওকে, so just see the surface structure. According to surface structure, this word group as a group modifies the verb run. That's why this is an adverbial phrase. Okay, this is an adverbial phrase. He walks very slowly. Okay, this word group modifies the verb work. That's why this is an adverbial phrase. Okay, এখানে কিন্তু কোনো ধরনের প্রিপোজিশন নাই। ওকে, এখানে কোনো প্রিপোজিশন নাই কিন্তু। ওকে, so just see the surface structure, then I think you will understand. Okay, now come to prepositional phrase, and I think now you can easily give examples of different types of prepositional phrases. So a prepositional phrase always begins with a preposition and connects nouns. I told you again and again that it always begins with a preposition and it connects noun or pronoun to some other words in the sentence. Okay, that's a prepositional phrase, and of course you have many examples of prepositional phrase that phrases that start with preposition. He sacrificed his life for the sake of his country. এটা এতটুকু দিলে তুমি for the sake, that is one prepositional phrase, and of his country, that is another prepositional phrase. That means in this sentence there are two prepositional phrases. In the end, we all have to die. In the end is the prepositional phrase. He is on the way. That is another prepositional phrase. So I think you can easily identify, or you can easily write different types of prepositional phrases. Okay, so note that prepositional phrases include all other types of phrases. এই দেখো prepositional phrase এর মধ্যে আরো অনেকগুলো ফ্রেজ কিন্তু চলে আসে, যেটা আমি তোমাদেরকে বলছি adverbial phrase তো আসছেই। তারপরে হচ্ছে অনেক সময় এই যে আমরা adjective phrase বলেছি, of gorgeous style, that is also structurally a prepositional phrase, but functionally this is an adjective phrase. So prepositional phrase includes all other phrases, all other types of phrases. Okay, now come to conjunctional phrase. Conjunctional phrase works as a conjunction in the sentence. I think in case of conjunctional phrase, you will find conjunctions. You will find conjunctions like as, so, that, etc. Okay, so as soon as actually in our traditional grammar book, we have these phrases where we have different types of conjunctions that work as conjunctional phrases. Okay, as soon as, so that, provided that, in order that. Okay, so just have a look at this one, in order that. In this phrase also we have the preposition, so that will be structurally prepositional phrase. আমরা এই লাইনটার কিন্তু সবগুলো পাচ্ছি। প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আসলে আলটিমেটলি সবগুলোতে থাকছে। তুমি যেমন ধরো ওই যে টু আর ইজ হিউম্যান যদি বলো, তখন দেখা যাচ্ছে টু আর এটা এনপিতে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা কিন্তু থাকছে। ওকে, next one is interjectional phrase. Interjectional phrase actually the interjectional words actually form the interjectional phrases. I think in that case you can easily identify interjectional phrases. Suppose like what a pity, that is the interjectional phrase. What a pleasure, that is the interjectional phrase. Oh please, that's the interjectional phrase. Okay, I think that's not the major category. That's why we can easily identify interjectional phrases. Okay, so these are the different types of phrases that we have in English. Okay, so I think
we have discussed phrases. So after words, what is the smallest element of sentence construction? And afterward, the bigger element that we have, that is phrase. Phrase is a group of words that do not contain finite verb and acts as a small element in the sentence. And after phrase, the biggest part or biggest element that we have in sentence construction is called clause. Okay, the biggest part or biggest element that we have আজকে থাক না হলে is clause. আমরা শেষ করতে পারবো যদি ইয়ে করে রেখে দিই। আমাদের আজকে কিন্তু 3টা ক্লাস হয়ে যাবে তোমাদের সাথে। আমি জাস্ট ক্লজের 2 টাইপসটা একটু ডিসকাস করে ফেলি, ওগুলো সহজ আছে। এরপরে হয়তো ওই যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা একটু ইয়ে আছে। আজকে থাক না ম্যাডাম, অনেক হয়ে গেছে। আজকে থাকুক না ম্যাডাম, অনেক হয়ে গেছে। Okay, then we are going to এই স্লাইডটা কি আমরা পাবো না? কেন পাবে না? তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য তো স্লাইডগুলো তৈরি করেছি। আমার হয়তো কিছু অ্যাড করতে হতে পারে, ওই জন্য আসলে আমি তারপর আমি যা আছে দিয়ে দিই, পরে অ্যাড করলে আবার দেবো। অ্যাড বলতে আমি ডিটারমিনার মডিফায়ার গুলো আসলে অ্যাড করা হয়নি। ডিটারমিনার মডিফায়ার এন্ড দ্য নন ফাইনাইট ভার্বস বাকিগুলো অ্যাড করা আছে। ম্যাম আপাতত যেটুকু পড়ানো হয়েছে এইটুকু পাঠিয়ে দিন। আমি পুরোটাই পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা ম্যাম। ম্যাম আপনার কন্টাক্ট নাম্বারটা একটু দিন। আচ্ছা, কে তুমি? ইয়া মমিন বলছো? জি ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, এইবার আমাকে বলো, মমিন বলো, তোমাদের ক্লাসে আজকে কারা কারা অ্যাবসেন্ট আমাকে একটু বলো। তুমি দেখে বলতে পারবে নাকি? ম্যাম পার্টিসিপেন্ট দেখতে হবে। হ্যাঁ দেখো, দেখে বলো দেখি। 3 প্রেজেন্ট। বলা তো খুব মুশকিল।